Hi everyone. How are you? I am Tasfa Mikhail Allana. Today I will show you about how to taking this temperature from generator. Now, before to testing, you need this equipment. This equipment name is infrared thermometers or pause laser ሪዳክሽን ገን። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ስለ ሌዘር ገን ይባላል። ይህ ሌዘር ገን የሚጠቅመን ቴምፕሬቸር ለመውሰድ ነው። ይህን ቴምፕሬቸር ቼክ የምናደርገው አሁን አሳያችኋለሁ። እንጅሩም ገብተን ቴምፕሬቸር ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ይህ ቴምፕሬቸር ለማድረግ ኦን የምናደርገው በዚህ ሲሆን ይሄኛው የሚታያችሁ እቺኛው ብራይትነስ፣ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ጨልመዋል። ብራይትነስ ከፈለግን እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ላይ ይሄ ደግሞ ፋራድ እና ሴልሺየስ ሲሆን ቴምፕሬቸሩን ፋራድ ወይ ሴልሺየስ ቼክ የምናደርገው በዚህ ነው። በዚህ ይሄኛው በበተን ደግሞ ሆልድ ማድረጊያ። አሁን ለምሳሌ ቼክ ስናደርግ ለምሳሌ የዚህን ቤት ቴምፕሬቸር ለማየት ከፈለግን 25 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ማለት ነው። የዚህ ቤት 25.6 degree Celsius now. When this equipment, I will separate and I will use and I will show you this equipment work is this temperature gauge equipment work. This one to light, is darkness, we want brightness using this button. This button, red one button, is when temperature farads or temperature Celsius, we will change by this one. Only this using for holding the temperature, we will check them. Example, this house temperature is 25.4 degree Farad. Now we will go to engine room, then I will show how to take temperature from generator. Let's go. This engine room watertight door we will open. Now first of all we will check from this is plant of generator for sea water. We will check this sea water like this. Now 40 minutes we can take for pure and plant. We will take from this downside or always something 47 degrees. Always something 47 degrees. You will see this one for fuel. The fuel filter is 43.9. Like that we will take the pressure for generator. Thank you so much. Thank you.